student, how are you today? I hope you are fine. Selamat pagi siswa-siswa sekalian. Apa kabarnya hari ini? Miss harap semua dalam keadaan baik. Because of pandemi COVID-19, karena pandemi COVID-19, we study at home. So, don't forget study at home. Sebelum kita belajar, before we study, I will introduce myself. Miss akan memperkenalkan diri Miss. My name is Miss Astri Situmorang. You can call me Miss Astri. Nama saya Miss Astri Situmorang. Kamu bisa memanggil Miss Astri. I will teach English for grade 7 and grade 8. Saya akan mengajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dan kelas 8. Oke, beside that, selain itu, Miss juga wali kelas 7B. Oke, now we are learning English. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris. Before we are learning English, sebelum kita belajar bahasa Inggris, ada yang perlu kamu persiapkan. Pertama, prepare notebook and exercise book. Yang pertama, sediakan buku catatan dan buku latihan. Yang kedua, the second, don't mix notebook and exercise book. Catatan dan buku latihan tidak boleh digabung. Yang ketiga, the third, collect your homework on time. Kerjakan tugasmu secara tepat waktu. Oke, student, this is the rule for English class. Itulah aturan untuk kelas bahasa Inggris. And don't forget, enjoy learning English because English is fun. Jangan lupa nikmati belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Oke, today we are learning about greeting and leave taking. Hari ini kita akan belajar tentang sapaan dan pamitan. Now, let's check this video. Sekarang coba perhatikan video ini. Our topic today, greeting and leave taking. The objective of our learning today, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. The first, students are able to identify the expression of greeting and leave taking. Siswa mampu mengidentifikasi ungkapan sapaan dan pamitan secara formal dan informal. The second, students are able to write a simple dialogue by using the expression of greeting and leave taking. Siswa mampu menulis dialog singkat dengan menggunakan ungkapan sapaan dan pamitan. What is greeting? Greeting atau sapaan is used to greet people in formal or informal situation. Sapaan digunakan untuk menyapa orang lain baik secara formal maupun informal. What is leave taking or parting? Leave taking atau parting itu adalah pamitan atau perpisahan. It's used to end or finish the conversation. Digunakan untuk mengakhiri percakapan dengan orang lain. This is some expression we are using to make a greeting. Okay? Now, repeat after Miss. Ini adalah beberapa ungkapan yang kita gunakan untuk menyapa seseorang. Jadi, ikuti setelah Miss. Good morning. Good afternoon. Good evening. How do you do? How are you? How are you doing? So, how to respond? Good morning. Good afternoon. Good evening. How do you do? If someone say, how are you? You can answer, I'm fine. Thank you. How are you doing? I'm good. Or I'm pretty well. Good morning atau selamat pagi dipakai pada pukul 00 pagi sampai jam 12 siang.
Good day or good noon, we use jam 12 siang. Good afternoon, selamat sore, kita pakai jam 12 sampai jam 18 atau jam 6 sore. Good evening, kita pakai mulai dari jam 18.00 sampai jam 24. How do you do? We use how do you do if we meet someone for the first time. Kita memakai how do you do jika kita bertemu seseorang saat pertama kali bertemu. And the response, how do you do? So, if someone say, how do you do? How do you do? This is informal greeting. Ini adalah ungkapan yang kita pakai untuk informal greeting, sapaan. Mungkin kamu gunakan kepada temanmu, kepada sahabatmu, atau kepada saudara-saudaramu. Hi, what's up? How is your life? So, how to answer atau how to respond? Hi, what's up? I'm good. How's your life? I'm well. Okay, students, this is dialogue of greeting. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. Okay, now we come into expression on leave taking or parting. Okay, students, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk leave taking atau parting. Okay, sekarang ikuti setelah Miss. Repeat after Miss. Good night. Nice to meet you. It's nice to meet you. Goodbye. Okay, how to respond? Your answer is good night. Nice to meet you too. You may add to. It's nice to meet you too. Goodbye. We can use this expression in the formal situation. About in informal situation. Mungkin kalau kamu ingin berpisah dengan temanmu pada saat situasi yang tidak formal, you may use bye, bye-bye, see you later, see you tomorrow, good luck, take care. Okay, how to respond? Bye, bye-bye, see you, thank you too. Okay, this is the ungkapan atau expression informal leave taking. Okay, students, this is the a dialogue. Okay, this is the dialogue 1 and dialogue 2. You can read it. Setelah mendengarkan materi dari Miss tadi, nah sekarang silahkan kerjakan exercise di bawah ini. Okay student, that's our learning today. See you next time and good luck. Don't forget to do your exercise.